आज का टॉपिक सीखने से पहले आप सभी को इस चैप्टर की शुरुआती कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए। उनको विस्तार से समझने के लिए ज़रूरी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। So consider an elastic body which is subjected to deforming force. Let the deforming force be longitudinal in nature, that is it is acting along the length of the body. So आपण इथे एक उदाहरण घेऊ, एक इलास्टिक बॉडी घेऊ जिच्या लेंथवर एक डिफॉर्मिंग फोर्स या ठिकाणी ॲक्ट होतोय. Due to the action of this force, what will happen? There will be, let us consider, increase into the length of the body. या डिफॉर्मिंग फोर्सच्या ॲक्शनमुळे या बॉडीच्या लेंथमध्ये सर्टन इन्क्रीज या ठिकाणी झालेलं आहे. नाव as soon as this increase is there, a reaction is developed inside of the body, and that reaction is in terms of internal restoring force. So whenever this deforming force increases or decreases dimensions of the elastic body, internal restoring forces are developed within the bodies. So these internal restoring forces have a magnitude equal to that of the external deforming forces. So the magnitude of these internal restoring forces is same as that of deforming forces, but its direction is opposite, So if this deforming force is trying to pull out the material body, then the internal restoring forces are produced in such a way that they try to put the body into its original shape and size. So जेव्हा हे डिफॉर्मिंग फोर्सेस या वस्तूमध्ये साईज आणि शेपचा बदल घडवण्यासाठी काम करतात, तेव्हा याच्या आतमध्ये तयार झालेले रिस्टोरिंग फोर्सेस झालेला बदल पुन्हा रिस्टोर करण्याच्या दिशेने ॲक्ट होतात. सो इथे डिफॉर्मिंग फोर्सेसमुळे लेंथमधला इन्क्रीज झालेला असेल तर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस या पद्धतीने ॲक्ट होतील की हे फोर्सेस निघून गेल्यावर, डिफॉर्मिंग फोर्सेस निघून गेल्यावर या इलास्टिक बॉडीची लेंथ पुन्हा डिक्रीज झाली पाहिजे, पुन्हा कमी झाली पाहिजे. सो या केसमध्ये जर हा एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स आपण रिमूव्ह केला तर हे जे मटेरियल या भागामध्ये वाढलेलं आहे, या भागामध्ये पसरलेलं आहे, त्याला पुन्हा आपल्या जागेवर आणण्याचं काम कोण करतील तर हे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस करतील. परिणामी या दोन्हीमध्ये रिलेशन काय? द रिस्टोरिंग फोर्सेस हॅव सेम मॅग्निट्यूड ॲज दॅट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्सेस अँड देअर डायरेक्शन इज opposite to that of the deforming forces. The elastic nature of the body will be governed by magnitude of the internal resistance forces as well as the cross sectional area of the body. So बॉडीच्या ज्या इलॅस्टिक प्रॉपर्टीज आहेत, या इलॅस्टिक प्रॉपर्टीज या दोन गोष्टीवर प्रामुख्याने डिपेंड राहतील की बॉडीच्या आतमध्ये किती इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स तयार झालेला आहे आणि हा फोर्स बॉडीच्या किती क्रॉस सेक्शनल एरियावर व्यापलेला आहे. या दोन गोष्टी मिळून इलॅस्टिक प्रॉपर्टीज गव्हर्न करतील. या दोन्हीच्या रेशोला आपण एक टर्म म्हणून डिफाईन करतो. वी डिफाईन दी रेशो ऑफ दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज अँड दिस इज कॉल्ड ॲज स्ट्रेस. मराठीमध्ये तणाव. सो व्हॉट इज दिस स्ट्रेस? द स्ट्रेस ॲक्टिंग ऑन एनी इलॅस्टिक बॉडी इज रेशो ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स to the cross-sectional area of the body. So we can define the stress acting on the elastic bodies. So stress is ratio of internal restoring force acting per unit cross-sectional area of a body. But we learned that the magnitude of internal restoring force is equal to external deforming force.
Hence we can define this stress as ratio of external deforming force to the cross sectional area of the body. So from this formula we can give the SI unit. What is the SI unit of stress? So stress is force upon area. So SI unit of force is Newton, and the cross sectional area, SI unit of cross sectional area is meter square. So SI unit of this stress is Newton per meter square. We can also derive dimensions. So dimensions of stress can be derived as follows. So dimensions of Newton, L1 m1 t raised to power minus 2 upon dimensions of meter square. So dimensions of meter square are L2 m0 t0. So the dimensions of stress will be equals to L raised to power 1 minus 2, m raised to power 1 minus 0, and t raised to power minus 2 minus 0, which are equals to L raised to power minus 1, m raised to power 1, t raised to power minus 2. So we get the SI unit and dimensions of stress. So the stress is defined as ratio of external deforming force to the cross sectional area of the body. SI unit is Newton per meter square, and dimensions are L raised to power minus 1, m raised to power 1, t raised to power minus 2. These stresses are going to create the change in size and shape of the body. Let combinedly we call the size and shape as dimensions. So stresses are going to change the dimensions of the body. So स्ट्रेसेसचा परिणाम वस्तूवर कशा पद्धतीने होणार आहे, तर वस्तूच्या डायमेन्शन्समध्ये बदल घडून येईल. वस्तूच्या डायमेन्शन्समध्ये होणारा बदल म्हणजे कदाचित वस्तूच्या एखाद्या बाजूची लेंथ चेंज होऊ शकेल, किंवा वस्तूचा व्हॉल्यूम चेंज होऊ शकेल, किंवा वस्तूची शेप चेंज होऊ शकेल. सो दिस स्ट्रेस कॅन प्रोड्यूस 3 different kind of effect into the body. This effect produced by this stress into the body is called strain. So the stresses produce strain into the body. So what is strain? Strain is measured as ratio of the strain, which is effect of stress, is measured in terms of ratio of the original dimensions of a body. Is ratio of change in dimension, is ratio of change in dimensions of a body to the original dimensions of the body. So बॉडी मध्ये किती डायमेन्शनचा बदल झाला, प्रति युनिट किती ओरिजिनल डायमेन्शन्स बॉडीमध्ये प्रेझेंट होते, याच्या गुणोत्तराला, याच्या रेशोला आपण म्हणतो स्ट्रेन. So here it is clear that strain is ratio of two similar quantities. Let us consider that there is change into length of the body. Then what will be strain? Strain will be change in length. Strain will be change in length upon original length. So this is length upon length. Length upon length. Change in length is also length, and original length is already length. So this is ratio of two similar quantities. Hence what is the SI unit of the strain? So strain is unitless. Strain is unitless, and strain is dimensionless, or its dimensions are L0, M0, T0. How many types of stresses can act on an elastic body? So we consider 3 types of stresses. First type of stress is called longitudinal stress. Second type of stresses are called bulk stress, and third type of stresses are called shearing stress. And these 3 type of stresses produce 3 different kinds of strains into the body.
So now we will discuss what are the types of stresses and strains acting on the elastic bodies.